Ayan. So, alam na natin yung different types of variables, variable data types. Right now naman ay i-check naman natin yung PHP operators. So, maraming operators na pwede natin magamit kay PHP. So, isa na dyan yung arithmetic operators, arithmetic operators sa math. Assignment operators, yan yung ginawa natin kanina. Comparison operators, increment, decrement, logical operators, string operators, array operators, and conditional assignment operators. So, iisa-isahin natin yan mamaya. So, yan. Yung unang operator na discuss natin ay yung arithmetic operators. So, basically, arithmetic operators are used to perform common arithmetical operations for numerical values. Yung mga basic math operation natin, yun yung mga arithmetic operators. So, eto sila. Ayan. So, pag for example, gusto mo mag-add plus symbol, gusto makuha tayo ng sum. Then yung subtraction naman, minus symbol. Yun, sa multiplication nga lang, hindi tayo pwedeng gumamit ng x. So, gagamitin natin is ito, asterisk, para makuha yung product. And yung sa division, para makuha yung division, ay yung quotient ng dalawang numbers, or ng numbers, kailangan natin ng forward slash. And sa modulo naman, which is mag-generate ng remainder, ay kailangan natin ng percent sign and sa exponent. Or makuha natin exponential value is kailangan natin ng dalawang asterisk. Try natin i-demo. Ayun. So, open ulit ako. Ayun. So, naka-open na yung paborito nating text editor. Gawa ko ng new file and call it operators.php. Again, close and open. Ayan. Then, sa loob, gawa tayo ng dalawang variables. So, yung x is equals sa, sabihin natin 5. And y is equals sa 6. Sabihin natin 3 lang. Masyadong malaki. Yun. So, yung arithmetic operators, pwede natin magamit yung symbols na plus, minus, times, divide, tapos modulo, and yung exponent. So, try natin gawin na. So, create tayo na yung variable na sum is equal sa x plus y. Difference is equal sa x minus y. And product is equal sa x times y. Then quotient is equal sa x divided by yan. Tapos yung sa modulo naman is yung remainder sa x modulo y, and yung sa exponent is equal sa x. Ayan, dalawang asterisk. And okay. Ayun. So try na lang natin i-output yung mga variables na to. So, nagawa ko na pala to. Some difference.
Ayan. So, open ko. Dali. Ayan, so open ko sa aking browser. Ayan. Ayun. So, nakapag-work tayo or nakagawa tayo ng simple mathematical operations gamit yung arithmetic operators ng PHP. Cool. Ayun. Yung another set of operators naman na magagamit natin ay yung assignment operators. So yung assignment operators are used to assign a value to a variable. Cool thing is, they are a shorthand method to make arithmetic operations and assignment operation into one line. Yan. So, ito yung different types ng assignment operators. Yung isa ay, yung pinakauna is yung equal sign. Yung idea niya is ina-assign niya yung value ng right operand to the left operand. So, sa example na to, sabihin natin may dalawa tayong variables, tapos ayan, so ito. So, x is equals to y. Yung x dito, siya yung left operand, and yung y, siya naman yung right operand. Okay? And, so, for example, kung ano man yung value ng y, yun yung magiging value rin ng x. That's it. So, yung pangalawa naman is yung um, plus equal, or yung addition and equal operator. Ayan, performs addition operation and assign the sum to the left operand. Ayan. Then, yung sunod naman ay yung minus and equal na nagpa-perform ng subtraction operation and i-assign yung difference doon sa left operand. Sunod ay yung sa multiplication naman. So, performs multiplication operation and assign the product to the left operand. And yung sa division, ayun naman, magagawin nyo muna yung division operation and i-assign nyo yung quotient sa left operand. And almost similar lang siya doon sa modulo. So, pinaperform muna yung modulo operation and i-assign yung remainder sa left operand. Try natin gawin sa demo para mas madali. Ayan. So, dito tayo sa paborito nating text editor. So, yung another na operator ay yung assignment operators. Meron yan yung equal sign, plus equal, minus equal, times and equal, divide and equal, and yung modulo and equal. Okay? Ayun. So, ito yung types ng assignment operators na pwede natin gamitin. For example, may scenario tayo na ipag-add natin yung value ng x and y. Tapos yung sum nila ay i-output natin or i-assign natin sa x. Okay? So, if hindi tayo gagamit ng assignment operator, most probably ang mangyayari niyan is kakaroon tayo ng dalawang steps. So, yung unang steps ay ayan, gagawa tayo ng sum variable tapos ipag-add natin dito yung x and y. Then, ang gagawin natin after is yung x is equal sa sub. Ayan. Ngayon, if gagamit tayo ng assignment operators, this one, itong two lines na to, magagawa na lang natin siya sa isang line na lang. It turns out na magiging isang line lang siya. Which is cool. Shorthand na rin yan. So, i-equal natin wait, convert natin.
So, x is plus equal sa y. And try natin i-echo yung current value ng x. Value ay yung x. Ayan. Comment out ko na lang to. Ayan. So, pareho lang naman yung kakalabasan nito. 8 pa rin. Ayan, 8 pa rin naman. But, isang line na lang. So, yun, yung iba, like yung minus equal, substitute na lang natin dito. Mas para-pareho lang naman yun. Ayun. So, if for example, gusto mo namang gawin yung, mag-minus naman, this one. Patan lang natin to. Instead na plus, gawin natin minus. Ayan, so 2. Nice. Then, pag multiply naman, asterisk 15. Good. And divide. Ayan. Ito yung, quotient. Most of all yung modulo. Para sa remainder. Kakalabasan niya dapat is 2. Ayan. Ayan. Madali lang naman yung assignment operators, right? Cool.